Si message n'est pas arrive jusqu'à toi par hasard. Si tu entends ces mots en ces moments précis, c'est que quelque chose de plus grand est déjà en train de s'activer dans ta vie. Saint Michel te dresse aujourd'hui un avertissement puissant, mais aussi une promesse que peu de personnes sont prêtes à recevoir. Il voit tes nuits silencieuses, tes doutes que te caches derrière un sourire, les pertes que personne n'a vraiment comprises. Et il dit clairement, si que tu crois avoir perdu, n'a jamais été définitivement retiré de ton chemin. Quelqu'un devait entendre qu'aujourd'hui. Et cette personne, c'est toi. Depuis un certain temps, tu as l'impression que tout t'échappe, que les portes se ferment une et une, que si que tu construis disparades sans explication. Mais écoute bien Chechi, car tu veux changer à partir de maintenant. Saint Michel révèle que ces pertes n'étaient pas une fin, mais une préparation silencieuse, un repositionnement divin que tu ne pouvais pas encore comprendre. Et aujourd'hui, au moment exact où tu regardes cette vidéo, une énergie nouvelle commence à circuler autour de toi. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un signal. Un signe que ton moment est arrivé. Mais attention, ce message ne doit pas être ignoré. Reste bien jusqu'à la fin, car c'est que Saint Michel veut te révéler ensuite pour transformer totalement ce que tu penses être perdu. En quelque chose de bien plus grand que tu n'aurais jamais imaginé. Asterisk. Tu te souvent demande pourquoi tout cela t'arrive. Pourquoi certaines choses ont disparu de ta vie au moment où tu en avais le plus besoin? Pourquoi certaines personnes se sont éloignées sans explication? Pourquoi des opportunités se sont effondrées juste avant de bouter? Mais ce que Saint Michel révèle maintenant est un hiver tu peu de gens comprennent réellement. Tu n'as jamais été abandonné. Tu étais en train d'être prodige. Oui, prodige de ce que tu ne pouvais pas encore voir, de ce qui aurait pu te blesser encore plus profondément si fallait être reste. Chaque perte, aussi douloureuse soit-elle, porte en elle une mission cachée. Ce n'était pas une punition, mais une redirection. Une manière pour le divin de t'éloigner de chemins, qui n'étant plus alignés avec ce que tu es en train de devenir. Asterisk. Il y a des moments dans la vie où l'on s'accroche des choses, et des personnes, et des situations. Simplement parce qu'on a investi du temps, de l'énergie, des émotions. Mais Saint Michel dit que certaines de ces choses ne pouvaient pas t'accompagner dans la prochaine étape de ton destin. Elles deviennent parties, même si ton cœur n'était pas prêt à les laisser aller. Et c'est là que la douleur est née. Dans cet espace entre ce que tu voulais garder et ce que la vie devait retirer. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que pendant que tu perdais quelque chose de plus grand était déjà en train de s'épier pour un arrière-plan. Asterisk rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Chaque déception t'y renforce, chaque trahison t'y ouvert les yeux, chaque chute t'y appris à te relever différemment. Tu as été facon, transforme, prépare pour recevoir davantage. Parce que ce qui est sur le point d'entrer dans ta vie ne ressemble en rien à ce que tu as connu auparavant. C'est pour cela que l'ancien devait disparaître. Le divin ne pouvait pas remplir tes mains tant qu'elles étaient encore attachées, et ce qui n'était plus destiné. Asterisk.
Et même si tu ne le comprenais pas à ce moment-là. Même si tu as doubt, même si tu te sentis seul. Tout cela faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste. Saint Michel insiste sur une chose essentielle, tu n'as rien perdu par erreur. Tout est soigneusement orchestré pour t'amener exactement là où tu es aujourd'hui. Et maintenant que tu es prêt, maintenant que ton regard est changé, maintenant que ton cœur est appris, la prochaine étape peut enfin commencer. Asterisk et maintenant, écoute bien. Parce que ce moment marque un véritable tournant dans ta vie. Saint Michel est clair. Si que tu attends depuis si longtemps n'est plus en train de se préparer. C'est déjà en mouvement. Et partir d'aujourd'hui, quelque chose bascule. Si que tu as vécu jusqu'ici si n'était qu'une phase, une transition silencieuse vers une réalité totalement différente. Tu peux ne pas encore le voir avec tes yeux, mais les signes commencent déjà à apparaître autour de toi. Des coïncidences étranges, des pensées qui reviennent avec insistance, des opportunités inattendues. Rien de tout cela n'est un hasard. C'est le début de l'alignement. Asterisk pendant longtemps, tu as eu l'impression de rester bloqué, comme si rien ne vainquait malgré tous tes efforts. Mais Saint Michel révèle que ce ralentissement était nécessaire. Il fallait que certaines choses se mettent en place, que certaines énergies se réorganisent, que certaines personnes sortent définitivement de ton chemin. Et maintenant que ce travail invisible est accompli, les choses peuvent enfin accélérer. Si que tu attendais depuis des mois, voire des années, peut se manifester beaucoup plus rapidement que tu ne l'imaginais. Asterisk mais attention. Ce changement ne ressemble pas à ce que tu attends habituellement. Il ne va forcément arriver de manière évidente ou spectaculaire dès le début. Il peut commencer par de petits signes, des ouvertures subtiles, des décisions que tu sens devoir prendre sans vraiment comprendre pourquoi. C'est là que tu dois être attentif. Parce que ce tournant demande aussi ta participation. Tu dois être prêt à dire oui. PRT à avancer même si tout n'est pas encore clair. Asterisk Saint Michel insiste sur un point essentiel. Ne doute pas maintenant. Le doute est la seule chose qui pourrait ralentir ce processus. Tu as déjà traversé le plus difficile. Ce qui arrive maintenant est une réponse, une récompense, une manifestation de tout ce que tu as enduré en silence. Même si tu ne se révèles pas immédiatement, fais confiance au mouvement qui est déjà en cours. Asterisk regarde bien les prochains jours. Observe ce qui change, ce qui se débloque, ce qui revient vers toi sans effort. Tu vas commencer à ressentir une légèreté nouvelle, comme si un poids invisible disparaissait peu à peu. C'est le signe que tu entres dans une nouvelle phase. Une phase où les choses ne seront plus aussi lourdes. Où les luttes incessantes laissent place à une forme de fluidité. Asterisk. Ce tournant n'est pas un simple moment. C'est un passage. Un passage entre l'ancien toi, marqué par les pertes et les incertitudes, et la version de toi qui est prêt à recevoir et accueillir et vivre pleinement ce qui lui est destiné. Et ce passage, il commence maintenant. Et maintenant, prépare-toi à comprendre quelque chose de profondément puissant.
Car CQ Saint Michel annonce n'est pas un simple retour, c'est une multiplication. CEQ tu as perdu ne reviendra pas tel quel, dans esse forme passé, limité ou imparfait. Non. Fait la vie revenir transforme, amplify, élève et un niveau que tu n'avais même pas envisagé. CEQ to consider comme une perte était en réalité une libération. Nécessaire pour faire de la place à quelque chose de bien plus grand. Asterisk, si tu as perdu de l'amour. Attends-toi à recevoir une connexion plus profonde, plus sincère. Une relation qui ne sera pas sur le manque ou la peur, mais sur la paix la stabilité. Si tu as perdu des opportunités, prépare-toi à voir apparaître des portes que tu n'aurais jamais imaginées franchir. Des chemins plus alignés avec ta véritable valeur. Et si tu as perdu confiance en toi, sache que ce qui revient maintenant. C'est une force intérieure renouvelée. Une assurance que personne ne pourra plus ébranler. Asterisk Saint Michel insiste sur un point essentiel. Le divin ne rend jamais à moitié. Quand il restitue, il élève, il purifie, il multiplie. Si que tu vas recevoir ne sera pas seulement une compensation. Si sera une élévation. Tu vas regarder en arrière et comprendre pourquoi certaines choses ont été disparaître, pourquoi certaines personnes n'ont pas pu rester, pourquoi certaines situations se sont effondrées. Tout cela était nécessaire pour te faire apprendre et recevoir quelque chose qui correspond vraiment à qui tu es devenu aujourd'hui. Asterisk. Et si qui est encore plus puissant, c'est que ce retour ne concerne pas seulement un domaine de ta vie. Il peut toucher plusieurs aspects en même temps. Tu pourrais voir des améliorations dans tes relations, dans ta situation financière, dans ton état d'esprit, dans ton énergie globale. C'est comme si tout ce qui était bloqué communiquait soudainement et circulaire à nouveau. Mais cette fois avec une intensité différente, plus forte, plus stable. Asterisk mais souviens-toi de ceci. La multiplication ne se manifeste pas toujours de la manière dont tu l'imagines. Parfois, elle prend une forme inattendue, une opportunité déguisée. Un changement qui semble déroutant au début mais qui révèle ensuite toute sa valeur. C'est pour cela que tu dois rester ouvert, attentif. PRT à accueillir ce qui vient sans le juger et même immédiatement. Asterisk. Ce que Saint Michel te demande aujourd'hui, c'est de commencer à te voir autrement. De ne plus te définir par ce que tu as perdu, mais par ce que tu es sur le point de recevoir. Parce que la vérité, c'est que ta vie est en train d'entrer dans une phase d'abondance que tu n'as encore jamais expérimenté. Et ce qui arrive, dépasse déjà tout ce que tu penses possible. Asterisk, et maintenant, tout dépend de toi. Parce que ce que Saint Michel révèle n'est pas seulement une promesse, c'est aussi un appel. Un appel à te positionner différemment et entrer consciemment dans cette nouvelle phase qui s'ouvre devant toi. Si que tu es sur le point de recevoir demande une ouverture, une foi, une disposition intérieure que tu dois choisir dès aujourd'hui. Tu ne peux pas accueillir le nouveau en restant attaché aux anciennes peurs, aux anciens doutes, aux anciennes blessures. Il est temps de reléquer ces poids, de laisser derrière toi ces qui t'y freine, même inconsciemment,
Asterisk Saint Michel insists sur une chose essentielle, croyais, même quand n'y va pas encore. Parce que ce qui est en train de se mettre en place ne dépend pas de ce que tes yeux perçoivent, mais de ce que ton esprit accepte. Plus de doutes, plus de relentis ces mouvements. Mais plus de fais confiance, plus tu accélères ces processus. Alors commence dès maintenant à agir comme si ce retour multiplié était déjà en chemin vers toi. Ressens-le, imagine-le. Parle comme si c'était déjà réel. Asterisk il y a un geste simple mais puissant que tu peux faire dès maintenant. Exprimer ta gratitude. Même si tout n'est pas encore visible, remercie pour ce qui arrive. Cette énergie de gratitude crée un alignment, elle ouvre les portes plus rapidement que tu ne le penses. Tu peux le faire en silence, dans ton cœur, ou même en l'écrivant. Parce que chaque intention que tu poses aujourd'hui, renforce ce qui est en train de se manifester. Asterisk si tu ressens que ce message te parle profondément, que quelque chose en toi résonne. Alors ne l'ignore pas. C'est un signe. Peut-être même le signe que tu attendais depuis longtemps. Tu peux encore ce moment en poser un acte concret, comme écrire un commentaire ou une affirmation simple. Je suis prêt à recevoir ce qui m'est destiné. Ce n'est pas un simple geste. C'est une déclaration, une façon d'aligner ton énergie avec ce qui arrive. Asterisk reste attentif dans les prochains jours. Observe les signes, les synchronicités, les changements subtils. Parce que ce que Saint Michel annonce ne restera pas invisible longtemps. Tu vas commencer à voir des preuves, des confirmations que quelque chose est réellement en train de se produire. Et à ce moment-là, souviens-toi de ce que tu ressens maintenant. Cette sensation que tu es en train de changer. Asterisk, ce message n'est pas arrivé par hasard. Et toi non plus, tu n'es pas ici par hasard. Ce que tu as perdu n'était que passage. Mais ce qui revient vers toi maintenant. C'est une nouvelle réalité. Une réalité où tu n'es plus en manque, mais en réception. Alors avance avec confiance, garde ton cœur ouvert. Parce que ton miracle ne fait que commencer.